Sách Đông y bảo dám chứng minh nhân sâm chính là linh dược quyền bí, có giá trị vượt thời gian. S365 chuyên về các loại nhân sâm như hồng, hắc, bạch, đặc biệt nhân sâm hoang dã. Thương hiệu và sản phẩm gắn liền như là một gia phả, thuộc dòng dõi cha trời mẹ đất, đã cho ra đời nhiều sản phẩm nhân sâm hoang dã như cao cốt sâm, tiên đan sâm, tiên sâm vàng thuộc dòng sâm hoang dã. S365 không ngừng nghỉ tìm kiếm nhân sâm hoang dã với các nhà sản xuất hàng đầu của đất nước Đại Hàn, hội đủ các đặc điểm như sau: sản xuất những nguyên liệu tốt nhất, bảo đảm tính an toàn cao, kỹ thuật khoa học tối tân nhất. S365 với tâm huyết là biến giấc mơ của con người trở thành hiện thực, vì nhân sâm đã hội đủ tứ trụ của cuộc sống, đó là thọ, tài, sắc, lực. Hãy gọi ngay cho Ngọc Hồ S365 USA 714 340 9598. Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị tới tổ hợp nha khoa Thiêm Đỗ. Chúng tôi chuyên về răng sứ và implant. Tổ hợp Thiêm Đỗ nha khoa với phòng đáp tại chỗ, rộng trên 4.000 square feet, được trang bị máy móc hiện đại tối tân nhất để đáp ứng nhu cầu làm răng nhanh nhất, đặc biệt đúc kim cương răng sứ cứng nhất, chất lượng và bền nhất với một đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong quân đội Hoa Kỳ và những trường tối ưu làm răng giả. Răng sứ sẽ mang lại cho quý vị nụ cười tươi đẹp tự nhiên và ăn ngon miệng. Đặc biệt, tổ hợp Thiêm Đỗ nha khoa có hỗ trợ xe đưa đón phi trường và khách sạn nơi nghỉ dưỡng cho quý khách phương xa đến làm răng. Vì sức khỏe và nụ cười của mỗi khách hàng luôn là mục tiêu, là sứ mệnh mà tổ hợp Thiêm Đỗ nha khoa hướng đến. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc thông tin trên màn hình. Ok rồi, Chúa Đức gửi lời chào đến tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo, quý bậc trưởng thường, quý chú bác, quý bà, quý anh chị em, gửi lời chào đến tất cả quý anh chị em. Ok, thì giống như hôm qua Huy Đức có nói rằng đó là hôm nay đó là vào lúc 4 giờ 4 rưỡi thì Huy Đức sẽ mời ông Mr. Tim, tức là cái người mà lo về vấn đề vận động tài chánh cho cái quỹ campaign. Vì vậy cho nên đó là để muốn chia sẻ với anh chị em, và mình nãy có gọi ổng và ổng nói cho ổng vài phút để rồi ổng sắp xếp rồi ổng lên. Thì để mình quảng cáo rồi xong rồi mình chia sẻ, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, những cái tình trạng xảy ra đấu đá giữa hai đảng đã làm cho nước Mỹ phải nói rằng đi xuống rất là khủng khiếp. Và bây giờ bên đảng Dân Chủ đó thì họ không có care gì về cái vấn đề là đất nước hay là gì cả. Về vấn đề lạm phát ở Hoa Kỳ thì bây giờ có thể nói rằng một cái sự lạm phát rất là khủng khiếp. Hello Minh Lương, khỏe không em? Lạm phát rất là khủng khiếp, tranh giành quyền lực để đấu đá với nhau mà không còn ở bên nào đó là để mà lo cho cái đất nước cả. Vì vậy cho nên rất là buồn, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, một bên đó thì cố làm, một bên thì cố phá. Vì vậy cho nên vừa cái làm một cái người mà làm đó là về làm, có dịp về Tánh Linh Bình Thuận, ok, nếu mà có dịp mình về đó thì mình sẽ đem một cái máy xay cây đặt ở Tánh Linh, ok, đặt ở Tánh Linh Bình Thuận để đem về một cái máy xay cây ở đó, đặt ngay chỗ đó. Thành ra rất có nhiều cái người để mà mình muốn bỏ vô máy xay cây ở khu vực đó. Ở bên phía đảng Dân Chủ đó là Obama tích cực đi vận động, và bây giờ đó là him ráo riết đi ráo riết để mà đi vận động nhiều nơi. Obama không chịu đứng phía sau bức màn mà quyết vụ mà Obama đó là bây giờ đó là làm bằng mọi giá là làm sao để lấy cái ghế ở Georgia, cái ghế thượng viện ở Georgia, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vì vậy cho nên đó là họ muốn phải giữ cho bằng được cái ghế thượng viện. Obama đó là bây giờ kêu gọi mọi người ở Georgia, ok, ở tiểu bang Georgia làm sao ở trong cái run off vào ngày 6 tháng 12 này, ok.
ngày mùng 6 tháng 12 này phải đi ra hết để mà bầu cử, để mà lấy cái ghế thượng viện, để cho là đảng Dân Chủ họ giữ cái thượng viện, và khi mà họ giữ thượng viện giống như vậy rồi đó thì họ sẽ khống chế được mà hạ viện chẳng làm được cái gì cả. Nếu mà để cho đó là tụi đảng Dân Chủ mà nó nắm được ở thượng viện thì kể như là hạ viện cũng khó làm việc, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vậy cho nên là bây giờ Obama đó là đi đến Georgia và vận động ở tại Georgia. Ok, Nancy Pelosi đó là bà ta vừa có một cái phát biểu rất là stupid, dumb and dumber. Bà ta cho biết đó là bây giờ đó cái quyền bỏ phiếu của người di dân bất hợp pháp, thì cái quyền di dân bất hợp pháp họ bỏ phiếu họ sẽ được là công nhận. Và để mà chúng ta tìm hiểu thêm những cái sự việc xảy ra giống như vậy, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi có mời ông Tim, Mr. Tim, là người mà tôi hay nhắc tới. Và cũng có nhiều anh chị em hỏi anh Quý Đức ơi, ông Tim nó là ông nào? Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thật sự là cái headquarter về vấn đề vận động cái quỹ tài chánh nó nằm ở tại Houston mà không ai biết tới cả. Ok, rồi, ok, rồi. Hello, Mr. Tim, how are you, sir? Hi, Michael. Great to see you, my friend. Thank you very much. It's the first time I invite. I have interviewed one American before, but you is on the Republican. Yep, you're on the Republican, and we all support for Donald J. Trump, and we support your Republican on my Predict TV on YouTube. Well, thank you so very much, and welcome everybody. Yeah, I won't introduce about you, but I think it's let you do yourself, introduce yourself, you know, and who are you, and what you're doing, and whatever you can tell it's my people for they let you know who admit the Tim is. Sure. Well, thank you. So, yes, I'm an American, and I appreciate everything that you guys are doing, because I'll tell you, Americans are not as patriotic as all of Michael's South Vietnamese friends that I have met. And I'm going to tell you that we absolutely love that you're here and living with us, and citizens of our country too. I know you're really on two continents now, and that's so important, because the American children, my kids, they're not as patriotic as the people like you who have experienced the horrors of communism and the things that, look what China's doing now. They're welding people inside the buildings that keep them for COVID, and they're dying in fires and things. And Americans are so spoiled. They don't understand. They never felt that. So they don't understand how horrible it can be. And they don't know really what patriotism is, because they're not taught it anymore in schools. My generation, I'm 62. My generation was taught that, right? Yeah. But it's not taught in schools. It has to be learned, and all people like you are so amazingly important. If we don't have immigrants that understand, people who have come here from the horrors, and say, hey, Americans, wake up, you don't understand, these are not friendly people, right? They kill your family, they do terrible things. Okay, once we need all that from you. So that's really important. But I think why Michael asked me to come here today is because Michael is looking at High Duck TV, and he's saying High Duck TV will not be censored. We will not be run off. We will persevere, right? And how will we do that? So I happen to work with a firm that created a very new social media program, and we built it from the ground up. It has all the features of Facebook and Twitter, but combined, but more. There's free TV. And Michael said, can you put in there Vietnamese language for us, so it can all be in Vietnamese, and we can have like our own Facebook, our own Twitter, and it has. And I said, yeah, we'll do it. So now we have Vietnamese language support, which is phenomenal. That is beautiful. That means when they go in that's when they can write a Vietnamese language, because you put a support of Vietnamese language. That's beautiful. Yes. I remember that time when I'm in the Houston, and we talked to you, and you asked, hey, Michael, you want your channel in there, and how the Vietnamese people can go into some platform for we got more freedom, right? Yes. And yeah. Well, the beauty of this is that it cannot be taken down. We have built this from the ground up. If you look at
at Trump's Truth Social, they use off-the-shelf products that can be hacked, right? They're products that someone else owned. We have very secure software built from the ground up, and no one knows what the software is or where it is, so they can't see it. And if they can't see it, they can't take it down, they can't break it, so that no one will censor you. No one will, for religious or political, whatever you say is fine, and no one will ever shut you down, and you won't be squelched. So you can say freely what you want, and no one will know what you're saying. You'll of course, with your Vietnamese language, very few people know what you're saying here anyway, which is a nice little secret. I love that. But this is really, really important, because what Michael's doing here is he's starting to seed the landscape. How can we take our High Duck TV and our people, and how can we empower them? How can we make them so that they cannot be influenced by the Chinese money, or by politicians, or by big tech, who is going to say what you can and can't say? No, he's making sure that's not. That's why he's asked us to do this. So we put this together. It's called Where Freedom Speaks. WhereFreedomSpeaks.com. And Michael will send you everybody here an invite in the next few hours or days or whatnot. We're launching this platform this weekend. It has free TV channels, free movie channels. There's free games. You can chat, so you can pick up groups and chat amongst yourselves. There's even prayer groups where you can talk to somebody 24/7 if you have a crisis or crisis management. So free games, free podcasts. There's news. It's all conservative news. There's nothing on there that's not conservative, all right, and then Republican oriented. So it's essentially, Michael said, listen, Tim, if I wanted a platform, here's what I want it to be. I want it to be a social media platform powered by the First Amendment, right, where it's free and open discussion, where we can advocate principles of our founding fathers, of free enterprise, of limited government, of individual liberties, capitalism, supporting the Second Amendment. Very, very powerful. Whenever I visit Michael, he always shows me he pulls out. He's always packing. he's a very secure man. You don't want to break into High Duck TV, I can tell you that. So and we're supporting traditional values and a strong national defense, and we want to do that. Michael said, I want to do this and dwell without censorship, right? So if you can give me that, I can bring my people, and this is where my people can speak and talk and communicate globally and entertain. You can watch TV, you can have all the kind of fun. You can watch TV while you're blogging, but it's a place that's safe, and no one will ever stop you from saying the things that are truth and right. Yeah. Okay, Tim, give me a couple minutes for translate to Vietnamese language for the people they know. Anh Jam, ông Tim, ông vừa cho biết là bây giờ đó là ở bên Republican đó, bên ông đó là sẽ làm ra một cái media, một cái chỗ mà giống như là mình có thể sinh hoạt, mình có thể post bài lên, mình có thể post video lên, và mình làm mà không có bị ban, không có ai kiểm tra mình, không có ai mà giống như họ watch mình, họ để ý, họ coi mình, rồi đó là mình có thể là bỏ những cái video lên, hoặc là thậm chí TV hoặc là YouTube Predict TV mình có thể bỏ lên trên đó để cho mọi người theo dõi, mọi người coi mà không có bị kiểm duyệt, không có bị đánh strike, hoặc là không bị đánh gậy, không bị ban, không có gì hết. Chúng ta có một cái sân chơi tự do, tức là chúng ta có một sân chơi tự do mà bây giờ họ đang build từ ba đầm, họ đang xây dựng một cái nền tảng rộng hơn. Và sau khi mà Huy Đức đi Houston gặp ông ta, nói chuyện với ông ta đó, thì Huy Đức đòi hỏi đó là bây giờ nếu mà làm giống như vậy đó, thì cái cộng đồng người Việt của chúng tôi đó là muốn có cái ngôn ngữ tiếng Việt. Lúc bây giờ làm đó thì trong cái thời gian vừa qua là đang làm sao để mà build up cho nó hoàn hảo hơn. Lúc bây giờ đó thì chưa có cái tiếng Việt, và bây giờ họ đã làm tiếng Việt rồi.
Bây giờ chuẩn bị đó là cái step thứ hai đó, cái bước thứ hai đó là làm sao để mà giới thiệu đến mọi người cái platform đó, và cái chỗ mà mình bỏ những cái YouTube anh em mình có thể là mua, giống như từ ở Facebook mà nó cứ ban mình hoài, nó cứ khóa mình khóa hoài, YouTube nó cứ khóa nó ban mình hoài, thì bây giờ mình phải có một cái sân chơi mới đó. Vì vậy cho nên đó là bây giờ đó, thưa quý vị, thưa anh chị em, tôi cũng cố gắng làm việc với ổng rất là nhiều để chúng ta hoàn hảo một cái sân chơi, và khi mà cái sân chơi này hoàn hảo xong đó thì chúng ta có thể mua qua bên đó, chúng ta có thể tự do và không có bị bất cứ một cái problem gì hết. Okay, thank you, Mr. Tim. Now it's like I have some the question. In the last election on the Republican, we win, right? We won as the House. We take the House back. Well, you were very, very influential in California, my friend, and I happen to know for sure that you influenced how many did you get? 7 or 8 people elected in California alone? Yeah, it's 7. It's 7. One more is 8. That's I amazing. hope so. As a one, we will stay one. We will wait for one more, and then we 8 in right there in L.A., the Westminster, Garden Row, all the couple city that we take it over. We take it over. We somehow it's right there. Community in the Westminster city, Garden Row city, all that Republican. We take it back. Well, people are fed up. They're fed up with the crime. They're fed up with all the horrors that liberalism brings to your community, right? Whether it's teaching your kids disgusting perversion things in school, or if it's stealing and letting criminals go free, the crime. People don't want that, right? And the liberals don't want that. Yeah, liberal. You know what's in the school in Garden Row? I think the liberal, if they take the communist flag in the school, they put a poster. Oh, that's disgusting. Yeah, and then some teacher they call me, say, "Hey, brother, I see the Vietnamese communist flag on the poster in the school." I told her, go talk to the high level people, told them take it out before we go protest. And then they take it out. They try, Tim. They put all the communists in the United States, and we need to work hard. We need to work very hard on that one. It has. It's for our children, and our freedom. Because Ronald Reagan once said that freedom is dependent on every single generation. If you lose one generation of people who do not understand the values of freedom and liberty that we cherish, it's gone. It's gone forever. Yeah. It's very fragile what we have here. As you know, it's the only place in the world where South Vietnamese people have realized this is our second chance, right? This is our second chance, our home, and we can't lose this one, right? Yeah. We have one. I have one brother. He from Australia. Minh Lương. He say hello, Mr. Tim from Sydney, Australia. Your voice, your face is around the world. They see that, they heard it. Great. Well, we love Sydney. So yeah. My question is, the last election in the Republican Party, we won the House. We take the House back, but in Senate, we wait for Georgia. We wait for Georgia in the runoff on December 6th. What do you think about that? Because I heard Obama, Barack Hussein Obama come to Georgia, and he talking blah 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 blah. What do you think about that, Tim? Yeah. Well, the problem we have is, as Karl Marx once said, it doesn't matter who votes; it matters who counts the votes, right? So what we have in this country now is we have a bunch of political activists on the communist side, and they keep counting the votes until they win, right? If they don't have the votes, they say, oh, well, it's going to take me more time. I don't know this. It's very complex. Don't ask the questions, but we'll have to take 2 more weeks to count. And all of a sudden they find new vote. Oh, I didn't see these. I got a whole hard drive of votes here. Where'd they come from? Well, we're not sure, but somebody made a mistake, but it's okay. Don't worry about it. They're all for Joe Biden's side. I mean, this is what's happened in this country, where we have a lot of elections that are stolen. And if we really knew what the people's votes were for,
Okay, we'd have a solid House and a solid Senate. But with all the vote cheating and things like that, it's very difficult. So the problem is that the conservatives and Republicans, we play fair, right? We believe in fairness. We believe in democracy. We believe in one person, one vote. But that's not the case with the liberals. They believe that communism for any reason is worth whatever you have to do. And they know they don't get punished. They know they don't get caught. They know that if they go into jail, their friends on the left will let them out. And that's what's happened in Brazil. If you look at Lula, Joe Biden sent down a whole bunch of CIA people to make sure that the communists took over in Brazil. My mother and mother-in-law, my wife and mother-in-law are Brazilian, so we hear all the news, right? Yeah. And Lula is the communist. He was been in jail in Brazil for 20 years or something, but they let him out. His judge friends let him out, and they rigged the election. And now it's like China. You know how many people are protesting in China? That many people are protesting in Brazil because the election was stolen from Bolsonaro. So it's happening all over the world, right? It's not just happening here in the U.S. And it's a horrible thing, but we have to get our country back. And the only way to do that is by putting these people in jail. We have to put our good people in power. But what happens in this country is we all vote for the good people, and we get to Washington, they switch, right? They change. They don't do what we want them to do. And the reason is because the deep state and China, pay people, and the deep state, like the FBI and CIA, they find ways to get to their family and get them financially or whatever they can, get things on them and stop them from doing what's right and why they were elected. So we have tough times here right now in the U.S. Yeah, I have the question, Tim. I have a question. How we can stop them? Yeah. Or we keep let them do this or what? We must to stop them right away. Because like you say, if we lost one generation, then we lost forever. If now at 2024, we boss come out 2024 and they still stolen the vote, and what we can do? Well, see, this is such a good question. This is the whole question to how we are going to, Americans, some of us recognize what's happening, this slippery slope to communism, right? But Americans don't do anything about it. Why? Because we're too fat and happy. We have our jobs, we have our families, we're busy with that. We don't have time to mess. Like my two daughters, they're both in their 20s, and they don't have time to pay attention to politics. They tell me, "Oh, it doesn't matter. Oh, whatever, Dad. Stop talking about the Well, look at Brazil. Okay, Brazil has seen communism. They know the horrors, and they got out of it. So now they have to. Now they're out in force fighting, where the Americans are sitting back, watching football games and watching the FIFA Cup on Thanksgiving and eating turkey, while Biden has stolen the presidency. If you go to Washington, D.C., which I was just a few months ago, they have giant fences all around the Capitol and armed guards. We never had that when I was a kid, in Washington, D.C. When I went there, I went through the museums like the Smithsonian and things. And when I was a kid, right, back in the 60s and 70s, we had the founding fathers in there and things. And what's happening now, when I go back, they're building a whole giant area in the front of the Thomas Jefferson Memorial. And why is that? What does it do? It's so that they can reinterpret different views on Thomas Jefferson. What does that mean? That means they're building a museum in front of Thomas Jefferson to say he was a horrible guy who was a slave owner and blah, 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 and the terrible things he did, and having black perspectives on him or something. Ridiculous things. Look, these people are heroes, okay? Thomas Jefferson is one of the greatest minds that ever lived. And so now we have to reinterpret who our founding fathers were, but we can't let them. We have to do what Brazil does. We have to go out in the streets and protest. We can't let these people continue to do this. We have to send good people up to the House and the Senate to work for us instead of working against us or for filling their pockets. And we need to hold these people accountable and put them in jail
who are stealing from us, right? But the one thing I'm saying, that one thing, it's like Democrats, they control everything. They control FBI, they control CIA. They, you know, like I'm talking with They you, do. all the bun idiots. And guess What? what? Yeah, Guess what? Guess who's going to control social media? High Duck TV is going to control social media because we're going to have a freedom. We're going to have the free place. ở trong Okay? phòng có hộp On the nhỏ top. đây, ở That's trên. what we're going to have. Yeah. So we're going to take back our ability, our free speech, and with this new platform, we're freedomspeaks.com, and that's going to be where High Duck TV starts to launch the take back, right? A lot of people, they say, well, someday there will be civil war. Okay, someday because if Democrats, they keep stealing, they keep doing that, and someday people got mad, people angry, and they go to civil war. But I'm talking with you when I'm in a husband. I said, Tim, do you think we have something like that will be happen? And she, you know, hey, Michael, who I'm shooting my neighbor. I'm shooting what that you. Exactly. Yeah. I mean, we do need to have a civil war. We are having our freedom stolen from us, and the freedom that our forefathers lost their lives in World War I, World War II, Vietnam. They're out there trying to protect us, and yet, so we have, our forefathers died in battle, yet for their freedom that we enjoy. Yet we're going to sit there and watch football on a Sunday. You know, Americans are so stupid. They're going to sit back and not see it happening, right? It's happening. It's happening right now. But my question is, okay, I believe we need to go fight for our freedom, right? Yeah. I have plenty of guns and ammunition in my house, like every other Texan here. All my neighbors are loaded to the gills with guns and bullets. But who are we going to shoot? We can't find Biden. Or we going to all leave our families and our jobs and go to Washington, D.C. and try to shoot who? We're going to shoot our own police, our own military. They're using the military against us. So it's very, very difficult. I mean, actually, the only people in this country that have had real experience with communism are your audience. Right? Yeah. I mean, you personally, Michael, you personally know how the horrors of communism have done to your family, right in front when you were a child, what they've done to you. Is it unbelievable things? And they're bringing this on to Main Street USA. And Main Street USA has no idea what's coming because the Chinese have bought off the media. They bought off every way to communicate. They bought off the government officials. So it's very bad. But Donald Trump cannot be bought. Okay. And Donald Trump knows, he's been through this once, right? Where they did everything they could to stop his presidency, to pull it back, to make sure that he couldn't do the will of the people. And even though they bound his hands and feet and they gagged him every way they could with these fake scams and fake whatever the judicial things that they did against him, he still accomplished more than any other president aside from Ronald Reagan in our history. Okay, so we need to. This is our chance, and it's tough to say, but I think one man, Donald Trump, is what's going to be able to save this country single-handedly because he cannot be bought. He has money. He can't be bought. You can't buy him. He'll tell you to get lost, right? Yeah. He's a patriot and American of my generation, where we grew up saying the Pledge of Allegiance every day. We grew up knowing that the commies were bad. When I was a kid, we used to watch TV and we'd see the horrors of what the Chinese and North Vietnamese were doing on TV. I remember to see that, how the killing fields they had, the horrors that they did in these camps, and not just there, but everywhere. So we have to unite, and I think that the people in this audience are probably going to be the leaders. They're going to be the ones who are going to stand because they know the terrors. They know more than anyone, much more than Americans, what is coming because they've been there. They lived through it, right? So we need to get Trump in there, and he knows how to deal with China. Okay, Trump knows how to deal with China. China shut up when Trump was there, right? Yeah. So
when Trump tries deals with these people, they know that he's serious and not to mess with them. Where Biden, they just send him a paycheck and Biden hides the money and he goes on and does what he wants. So yeah, I mean, how do we do this? Well, you donate, you tell your friends, we get out and protest, we do the best we can, and I could tell you this, that one of the biggest patriots in this country is sitting right there at that desk with a Trump 2024 hat on, and his name is Michael Wynn. Okay. Thank you. Yeah, I mean, single-handedly, he has changed 8 spots in eight elections in California, which I don't know how you do it. So California is so blue. Everybody is Democrat, and they run the whole country. It's like there's a one-party system. It's already communist. Yet inside that, look what one man has been able to do. Okay, one man, Michael Wynn, has been able to go through this whole the bluest, the heart of the devil, right? And go in there and bring out people that will represent us. On my schedule, Tim, I will be go protest in Washington D.C. in the front of the White House. And I will protect in there. We legal doing that, right? I think about let's see, the March or April 2024, I will call the Vietnamese people around the world to come to Washington, D.C. and we protest. We need to take the Joe Biden go home. You too fucking own. You crazy, you dumb. You make the country loose. That we need to do something. Wake up the people, because we are the communist refugee, the victim of the communists. We need to side for like the American people. No, it don't stupid no more. Don't bring communist to this country, right? That is my schedule, and then somehow let the people American know about that, and I need as Republican help me for do a paperwork, apply for for approval everything in DC. I don't know. You have any connection on the Washington D.C. some office or what? Okay. And on that day, maybe I let you know. Maybe you go with her. You go with her. Yeah. What you'll find is the Secret Service will probably be on your side and be they won't be able to say much because of their job, but they will be smiling and happy that you're there. Oh, yeah. But yeah, we have some bad people in power, and we need to let them know that we're not going to take. Yeah, there it is. Okay. Did you see that guy? I follow that guy anywhere. Okay, then you see that guy, right? You see it's this guy, right? Oh yeah. You're talking that guy on my side. Don't worry, I have some. I have some. I know that before. I worked with him before. Don't worry about that. It's much. Hey, I love your hat. Where can I get that hat? That's a great hat. Mm-hmm. Okay. That the Trump 24. I just received that. I just received a 500. Thank you, Mr. Tim. Thank you very much. Tell your people where to get it. I think everybody out there, if you can support this man, he is doing some amazing good to stave off the onslaught of communism and to help this country be able to have its people free once again. So this is an amazing man right here. I mean, he's the biggest patriot that I know. And, I have another question, Tim. Yeah. I don't know why Democrats they scared Donald J. Trump. Why? Why they're scared of him? Oh. Yeah, why they scared to Mr. Donald Trump? The whole party, Democrat, they scared. They don't want the Trump come out 2024. They don't want Trump go campaign. They try knock Trump down. Everything. Why? Because of money and power. Okay, everything comes back to money and power. Now, money, they're not going to let him. He's not going to let them steal. They're in there stealing everything. They're printing $3 trillion, giving it to all their friends. It comes back to them. They take the money to Ukraine. They launder it in Ukraine. They say, oh, we need $80 billion more this week. Okay, send it on. And then where does it go? So Nancy Pelosi has to go to Ukraine.
Now, why is she going to Ukraine? To pick up some money is why she's going to Ukraine. All right. They send the big money over and then they dole it out to all their friends. And so they're going to stop the money train. Trump won't put up with that. And then two, they have the power right now. The Democrats have all the power and they control everything. Trump is putting the people in power. He's giving the power back to the people, and they can't stand that. So they hate him because he's letting the people drive the country instead of the Democrat donors, number one. And plus he's taking out all the money there. He's stopping them from stealing. So of course they hate him. They hate him's guts. They can't have him there. Right? He's the worst thing that can ever imagine is the people actually running their own country and the politicians getting sent home and told to stop stealing. They can't take that. They don't want that. Right? Yeah. And a couple of days ago, they always talking about we'll put Trump in jail. Democrats do all the power they can. They put Donald Trump in jail. And my people asked me, is Michael, maybe the President Trump will go in jail? I said, no, it's not. What do you think about that? Well, of course they're going to try to put him in jail. They'll try to assassinate him. They'll try to put him in jail. They'll try to shut him up. They've tried everything, but it's not working. Okay, so Trump has lots and lots of lawyers. That it's very, very expensive for the poor guy. But he's imagine how many lawsuits. Every Democrat that in Washington, D.C. is a lawyer, and every one of them is trying to sue him. He has thousands and thousands of lawsuits where they're doing everything they can to stop him. That's how they stopped the wall. Okay, he had so many lawsuits that the judges told him he could not continue building the wall, even though he had the money. First, they wouldn't give him the money. Then he allocated the money, and so they're going to try to put him in jail. But it's all made up charges, and they'll find some fake judges that'll say okay or whatnot, and people that want to keep in power. But it's not going to stick. People aren't going to put up with that. People know that he's what he's done. Okay, and they know how Joe Biden has armed our judicial system and manipulated our judges and our FBI and stuff to go in and do these terrible things like they're taking parents who don't want pornography taught in grade school to little children, and they're putting them in jail and having the FBI come down and threaten parents. So you can see how out of kilter these people. They don't understand the average American person. The average American person is naive to all this. They don't see it happening. They trust the news or don't pay attention to the news, whatever station. And they really don't. They've never seen communism. They don't know what's going to happen. They just know that, hey, well, their kids now have tattoos and nose rings and things. But I don't know. I mean, I guess they're okay, but no, they're not. They're not. And they've taken over social media. So we're taking that back. Yeah, in the past month ago, as the FBI come to Mar-a-Lago when the Trump and his family in New York, and the FBI go search in the Mar-a-Lago, take some Manalia glow in the well, whatever, and take the Brandon Trump toy, everything. Why they doing that? That's illegal. They take him back. Illegal. But do you think Biden does any? Do you think legality bothers Biden and his crew? No. They're not legal people. These are criminals. These are crime families. The Biden family and the Clinton family are crime families. The Obama family too. If you look at Obama, this was a man who didn't own a house, okay, before he was a senator, and a donor gave him a $3 million house. How did he afford that? Well, he made some arrangements with a donor, and he's buying the house, right? So then when he ran for president, he didn't have a dime, okay? And so he earned $400,000 a year, which is not very much in New York, in DC. Okay, if you're living that kind of lifestyle, right, for 4 years. So 4 years at $400,000. If he saved every penny, all right, that's 1.6 million. If he never paid taxes or anything, so let's say he has 1.6 million. When he left, he bought 7 homes.
He bought a house in Hawaii for $25 million. He bought a $19 million house in Washington, D.C. He has other houses all over the place. In Martha's Vineyard, he bought a big $30-40 million spread. Where does he get this money? Where the money come from? That's Yeah, my question. Is where money come from? When he left the White House, he have like almost like $500 million. Where the money come from? that's a criminal. Okay, that's a criminal. Donald Trump, with 4 years, never took a penny for salary. He gave all his money back to the United States. He never took a penny for doing this. He thought it was his job to become president, and he didn't want it. It was an honor, and he wouldn't take a dime. Yet they have all these inquiries going after Donald Trump. Okay, Donald Trump doesn't have a son who's a crack addict who buys is bought off with Russian cocaine and Chinese hookers like Joe Biden. Okay, Joe Biden's has a granddaughter, right? Hunter Biden's daughter, and she is not acknowledged. Hunter Biden will not acknowledge her. Joe Biden, as president of the United States of America, does not have a Christmas stocking for his own granddaughter. What a shame. What a shame that is. These people are disgusting, shameful people. He sniffs little girls. He's a horrible man. He's a horrible man. He can't control himself around little girls. That's disgusting. This is a man who takes money from China, who does China's bidding, and he is evil as China. So Couple days ago, Tim, I see in the House in Congress, they bring up about Hunter Biden laptop. What happened? What going on? They can put Hunter Biden in the jail or whatever. What happened? Yeah, so this is interesting. Nothing bad ever happens to Democrats who do horrible things, right? This is just how it goes. Because Democrats control Washington, D.C., because they don't play by the rules, and Republicans do. Until Republicans figure out how to fight dirty, okay, in the same way, fight the same way Democrats, we're going to be a losing battle, unfortunately. So, yeah, so 3.5, 4 years ago, well before Trump was elected, we all knew about the Hunter Biden laptop. And the Hunter Biden laptop was passed around to all kinds of different people and given to the FBI. Now, the FBI was appointed by Obama. What happened was when Obama left, okay, Obama was the worst thing that ever happened to our country, because when he left, he realized that you cannot fire government people in Washington, D.C. Why? Because they're all members of a union. So you can't fire them. But where you could fire the cabinet, you could fire all the advisors. But if they're employees, you can't fire them. So what he did was he took Democratic activists without any experience, just people who just were avid communists and liberal, disgusting people, and he put them in all. He hired, hundreds of thousands of employees in Washington, D.C. that are all just liberal activists. So all these employees you can't fire. So you can hire Donald Trump. You can say, Donald, we want you to be president. But then everybody in Washington, D.C. who's working for the White House, they're all going to be working against him. That was his evil plan, and that's what Obama did. So now you have all the FBI and the CIA who are covering up for Hunter Biden's laptop. Yeah, they have it. Is it ever going to see the light of day? I don't think so. The FBI come to Mar-a-Lago, search for Donald Trump. How about 30,000 email at Clinton deleted? All the whatever email she talked with the enemy of the United States or whatever. Why the FBI don't investigation about 33,000 email Hillary Clinton deleted? Well, actually, you have to understand that the Democratic Party is one and the same with the FBI and the CIA, and now the military. Now they have put transsexuals, deviants in charge of the Navy and the armed forces, and they've taken the COVID shot and they've threatened all the red-blooded American soldiers that we're going to infect your body with this horrific vaccine that has been killing millions of people, young people. And if you don't take that, you're going to get kicked out. So they've kicked out everybody they can. They've gotten rid of everybody the whole job of the armed forces right now is to make sure
that LGBTQ people feel comfortable, okay, and they have that men that want to have babies can have fake pregnancy tests and things going on. So we're very sensitive. We no longer worry about guns or ammo or fighting. And all of this is on purpose. The Chinese are doing this because the Chinese realize it would be too dangerous to fight us mano a mano, right? And because if there was ever a war, Walmart would stop buying from China. And our food all across the Great Plains would not go to China. So China would starve. They have no jobs. So they can't fight us. So they have to beat us by buying our politicians and doing things like this. So that's why this whole scenario is going on, because China will defeat us by our educational system, by our political system, and by our television. So our newsreels, when we used to have censors on TV when I was a kid, and you'd laugh at the things they censor today. When they used to have I Love Lucy or anyone, and there's a man and a woman in a bedroom, they both had to have 1 foot on the floor. There was no, hanky panky or showing what was going on. But today, very, very different. Okay, loosening of standards. And why? Well, one, it's because the Jewish groups in Hollywood are pushing a deep deviancy. And number two, they're working in hand with the Chinese, because the Chinese are fellow travelers. The Chinese want us to tear down our own country. They feel that if we have used their TikTok, that the minds of our children will be warped. Now, if you look at China, there's 2 TikToks. There's one in the US version that's all about quick little pictures, no thinking, taking a picture of your butt, dancing around, and that's what you do all day, right? And that's what our kids are watching. In China, that TikTok version is illegal. What you can only show on the Chinese TikTok version are educational programs and math and teaching and science programs. So, and you can only have 4.5 hours a day to watch that. So when they've asked the average young American what who's 13, 15 years old, what do you want to be when you grow up? You know what the answer was? What is it? The answer was, I want to be a social media influencer, right? I want to influence social media. They asked the average Chinese child, what do you want to be when you grow up? They said an astronaut or a scientist. That's what's happening with our country. China is taking our children's brains, and we're not paying attention, and they're making this happen. They're very sick people, and they're very they don't stop. Okay, communism never stops. They keep going and going until you kill them. The only way to stop a communism is with lead poisoning, right? Right, with Smith and Wesson. Okay. Yeah, couple days ago, like in China, the Chinese people, they go protest every city, Belgium, blah 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 blah. What do you think about that? I feel for the people. Those people. I mean, if you imagine a government so totalitarian that if you lived, and of course, most of them live in these big project buildings, and imagine you're in a building and they want to protect you. The government's going to protect you from COVID. Okay, so if they're going to weld the doors so you can't get out, right? That's supposed to protect you. And the things they're doing, China, along with Dr. Fauci and Bill Gates and some other people, they invented this horrific COVID disease that people are dying all over. Millions of dying. They're responsible for millions of people dying, and now it's come back to haunt them, their own. Okay, but what they're seeing, the government of China sees that this is a great way to control the people, and if you control them long enough and keep them under your knee long enough, with your knee on their neck, eventually they're going to give up. Is what they think, right? And so they've come up with a solution now in China where they monitor you on their phone. So the average person's phone is used for everything. They give you a number, and if they don't like you, well, they'll shut your bank account off. If they don't like you, you can't travel. If you don't do what they say, you can't buy a house or a car, or your kid won't go to college.
So this is how they control what you say. And so after a while, I mean, you're going to be so manipulated that you have absolutely nothing, no decision that you can make that's free at all. Okay. You're going to do what, as they say in Star Trek, the Borg. The Borg was this one mind that controls everything, right? Controls everybody. And if you don't do what the party wants when they want it, then they will take action and stop you. And if you're problematic, they will eliminate you. They don't have any problem with that over here. They're not as sensitive as some of our woke liberals in California. Thank you, Mr. Tim. Give me a couple minutes for translate for them about you just said. It's very important. Ông Tim anh chị em, ông nói đó là khi mà Obama với là Bill Gates với là Dr. Fauci qua bên China để mà làm thành cái con vi trùng cúm tàu đó, là nó rất là nguy hiểm, và bởi vì họ muốn control, họ dùng cái con vi trùng cúm tàu để mà control toàn thế giới. Và bên nước Tàu đó, khi mà họ control người dân Tàu bằng cái cách là tức là hàng cái cửa lại, nhốt người ta ở trong nhà, inside the house, thì chính phủ Tàu họ nghĩ rằng đó là họ sẽ đè cái người dân Tàu xuống, một chân đó là đè trên lưng, một chân là đè trên cổ, và họ cứ làm như vậy hoài thì người dân sẽ give up, tức là người dân sẽ chịu thua. Nhưng mà điều đó hoàn toàn sai, là bởi vì chúng ta thấy là bây giờ đó là người dân Tàu họ đã đứng lên, họ biểu tình giống như vậy, làm sao để khích động được cái tinh thần của người dân Tàu, họ đòi được cái quyền tự do và họ chống chính phủ Tàu như vậy. Và cái quan trọng là bây giờ làm sao cho người dân Mỹ, làm sao cho những cái quốc gia của communist biết được và thấy được cái điều đó mới là điều rất là quan trọng. Rồi. Okay, thank you, Mr. Tim. We appreciate it, and thank all of you out there for everything you're doing. This man here, Michael Wynn, is absolutely amazing, and I see why you tune in. It's how we learn. It's how we speak together, and I'm very excited to see all of you on the new social media platform, wherefreedomspeaks.com, and Michael will be sending you information for that. We're going to invite all of you to come and share. It's a place where we'll be uncensored, we'll be free, and you can say what you want. Yeah. The first thing I would like to say that thank you very much for you support me for do all the thing, like, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đây là that's from my idea, but Mr. Tim he doing that. All the stuff I'm sending out is from my boss. It's Mr. Tim right there. I have another question. You just sent for me 500. We call the medal. Yes. Yeah. Yes. Okay. These are patriotic medals. Okay. The patriotic medal. Okay. But the one thing, when the people they won't have that, you allow me to write the name, or I need to send back to you and you write the name for them. You approve for me. I can do that for you. I don't need the time, send it back and you send back for me, because they write their own name right on there. Yeah. It's hard to see because it's the light so bright that it's hard to see what it is, but that's a certificate, and a certificate for a great American patriot. And what we do is we give these, they're very reasonably priced, and Michael has these designed and made. They have Donald Trump on them and Great American Patriot on the back with an eagle. They're beautiful. They're a pin, and we give these to first responders, to soldiers, to patriots who love this country and have come to this country, and it's something they can cherish. And it's a nice little, especially for a Christmas gift, where you get a certificate that says, Great American Patriot, and you can sign their name on it, and you can give this to them, and they can always have it. It's like a war medal, actually, which is very fitting for the great patriots in your life, whether they're firemen, policemen, if they're just great people and patriots who have done something important for your community. We like to give these out, and Michael's got a limited quantity supply, and they're really nice. Yeah. Yeah. The one thing is I wanted to know. I want to tell you it's about the Zippo. I'm run out with the Mr. Trump. It's that no more. The people very very love Mr. Trump, and now I want. Are you sold out already? Yeah,
And Mr. Trump is out. A lot of people still want that, but I don't right have there. it. That's right there is my little, there it is. Yeah, I will order more. Maybe I will talk to you tomorrow. I want like 700 Trump and 700 Ronald Reagan. Yes. People asking about that because I still have Mr. Jim and Mr. Tail. I still have some couple hundreds, but Mr. Trump is gone. And now a lot of people ask me for the Mr. Ronald Reagan because they love for the president two of Vietnam, Mr. President Golden Diem and Mr. President Nguyễn Văn Thiệu. They love two American presidents, Mr. Donald J. Trump and Mr. Ronald Reagan as four presidents. They like it. I love those presidents too. Those are some great heroes in my life. And we're going to have that. They're both going to be in gold. And it's a raised. It's almost like a coin, you know. You can see Donald Trump there, and we have a beautiful Reagan one that Michael has designed, and it's gorgeous. So I'm looking forward to seeing those with Reagan's signature on it too. So it's really neat. Now we have like 900 people watching right now. 900 people. What do you think about if you stand on the front, 900 people in the room and the big crowd, right? Well, see, we have 900 people. That's we need to get them all voters cards and go down and vote. Yeah, good. Election. And this is why you're so successful, Michael, because you pick topics and people that everyone wants to hear about, you know, and relevant. And there's no more time than right now to save this country. And you're a great patriot, so thank you, my friend. I'm going to send you. I'm going to send you one of those patriot medals because you deserve. Put one on right now. You deserve one. that one. Send me one, and you would write my name on. I want you sign. You write my name on because that's very important to me. Okay. Yeah. Okay. I'll write that down. Right. It's a lot of question. Last one question. Give me one more question. Oh, me? Give you a question? No. I'm going to ask you a question. Just the last one. Mr. Tim, why you don't go to run for Congress or senator or governor or something? Why you don't go run something? Why you beside it? Why you behind it? Just support them. Why you don't come out? You be governor or lieutenant governor for Texas, or you go run a congressman or senator or whatever. Why you don't think? Thank you. That's go very to run something, or maybe president. Overly kind. My son will do that. He's 16 now, and we're prepping him for that. Okay, he's very, very savvy. He's hardcore conservative, American loving, flag waving young man. And my job, as I see it, is to launch this platform where freedom speaks, to give everyone the liberty and freedom to be able to speak without being censored. And then he's going to come up, right? And then we're going to get a whole bunch of these people in front of us today, these 900 patriotic South Vietnamese Americans that are going to come in and show Americans how it should be done, right? Because they know, and if they don't tell us what we don't know, we're in trouble. So I thank every one of you out there in this audience today for loving this country, and even more than many of us who it's sad to say, but you appreciate it and you know that the horror that Americans haven't seen yet. We'll wake up. Americans will wake up, but it may be too late. But not if we have the support of the great South Vietnamese people. Okay, thank you, Mr. Tim. Thank you very, very much. Guys, we'll do it again. Yeah, when we're done with everything, and we will talk in detail about platform, how the people can sign up, and how people join in there, and what kind of TV, what kind of YouTube we can put on that one. But not today. We will do it again. We will do again. Great. Great. Yep. All right. Thank you so much, everybody. Thank you, Mr. Tim. Have a good night, sir. Thank you very much. Thank you, boss. Appreciate it. Bye-bye. Yep. Thank you. Bye-bye.
Ok, rồi cảm ơn quý bà quý anh chị em rất là nhiều. Hôm nay mình đem boss của mình giới thiệu với anh chị em. Ổng là boss trực tiếp của tôi. Ổng thì dưới quyền nhiều người nữa, nhưng mà có một điều đó là ổng mình cứ thắc mắc là ổng rất là giỏi mà tại sao ổng không ra rên một cái chức gì đó. Mình cũng cứ nói hoài, nhưng mà ổng nói chung là mỗi người một cái sở thích. Ổng nói khi mà làm political giống như vậy đó thì nó rất là nhức đầu, và cái cuộc sống của mình nó dễ bị đảo lộn. Ok, và ông chỉ sign up, ông làm sao, tức là ông làm hết cái khả năng của ông hai cái bằng mà tiến sĩ anh chị em. Ông rất là giỏi vô cùng luôn, nhưng mà chỉ có một cái là thích đứng ở sau để mà tổ chức, để mà làm, để mà support, làm quỹ làm đồ để mà support cho Republican thôi, chứ ông không có muốn ra tranh cử. Ông muốn ra tranh cử dù chức là nghị viên hay là bất cứ chức gì trong tiểu bang hoặc là liên bang. Ông nói không, tao đủ khả năng để ra một thượng nghị sĩ hoặc là một dân biểu, nhưng mà tao không có thích political. Thì cái đó mình cũng thấy rất là lạ một cái điểm là mình thấy cha này giống mình thấy cha này giống mình, không thấy mà ra lên cái chức gì chắc ở tù sớm hay sao đó, chắc vậy. Và có một cái điều đó, vì vậy cho nên nó là hôm nay chia sẻ. Và ông ta bây giờ đang làm một cái media, một cái nó gọi là platform, một cái chỗ giống như là YouTube vậy đó, để cho mọi người có thể là làm một cái account bên đó để mình qua mình sinh hoạt bên đó mà mình không có bị. Ok, và nó đi một cái chuỗi, cái chain giống như cái church media của tổng thống Trump. Tại vì nếu mà mình nói những cái đó là của tổng thống Trump, mình nói những cái đó là tụi nó sẽ ban mình, nó sẽ ban mình, nó làm đủ kiểu cả. Thì bây giờ đó là làm một cái kiểu là đứng riêng ra, tức là một cái cánh tay nối dài, tức là những cái tổ chức như vậy thì có thể là thoát được cái bàn tay quỷ dữ của tụi đảng Dân Chủ. Bởi vì tụi đảng Dân Chủ nó như cộng sản vậy đó, nó mà hửi được cái mùi gì đó là nó làm rất là dữ dằn, làm rất là dữ dằn đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Và khi mà bình thường đó là gồm có áo này, có mũ này, có pin này, những cái mặt hàng đó là normal, thì là ở bên cái group mà họ làm những cái đồ để gây quỹ đó thì họ làm đó. Thì khi mà tôi sinh hoạt năm 2016, khi mà tôi sign in vào cái team đó, đầu tiên đó là tôi đi được cái công việc là mà làm volunteer nha, không có trả tiền không gì hết đó. Cái công việc đầu tiên của tôi là đi door by door, tức là đôi chân vàng, đi tới sắp những cái mùa bầu cử đó, là mình cứ đi mang một cái ba lô đầy những cái package, đầy những cái folder, rồi mình cứ đi từng nhà. Thì ở trong cái đó họ training cho mình, họ luôn muốn lên cho mình, ví dụ gặp những cái câu hỏi gì thì mình trả lời như thế nào. Và anh chị em biết, đặc biệt là khi mà tôi đi làm như vậy, tôi được tặng ở Republican Day, tặng cho tôi một cái huy chương. Tức là những cái người mà họ là đảng Dân Chủ đó, họ chửi mình, họ đuổi mình đi, nhưng mà tôi vẫn có thể xin họ để mà nói chuyện. Từ xin họ 1 phút thôi, mà khi đứng nói chuyện họ vô cái bẫy của mình có thể nói 15 phút. Và đã có những người đổi cái phiếu từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa, bởi vì mình kể về cái đất nước Việt Nam mình kể về những con người Việt Nam, những nạn nhân của Cộng sản, mình cho họ biết những cái đó sự thật. Có rất là nhiều người họ chẳng biết gì hết. Giống như hồi nãy ông Thiêm ông nói đó, làm sao để gọi cho American wake up, làm cho người Mỹ phải thức dậy, phải tỉnh lại, giống như là Quy Đức, giống như mọi người ở bên Việt Nam là những nạn nhân của Cộng sản. Các bạn là những người mà các bạn là những người di dân, tới đây mà tại sao các bạn là yêu đất nước Mỹ này hơn những người Mỹ ở đây, là bởi vì các bạn là những nạn nhân của Cộng sản. Đó thưa quý vị, thưa quý anh chị em, họ biết rất là rõ về trong cái vấn đề đó. Rồi sau cái từ cái level của mình lên, mình ở tại văn phòng, mình làm dập những cái pin, tức là những cái đồ đeo đó. Rồi đó là khi mà có vắng đó thì mình bán áo, bán mũ ở tại văn phòng. Sau khi mà họ thấy tôi làm việc rất là nhiều và ở tại địa phương đây, họ gửi cái mail, họ gửi về ở giống như là cái district, tức là cái khu vực đó. Thì trong khu vực đó giới thiệu, và khi mà họ biết tôi là Việt Nam, họ biết tôi có thể nói tiếng Việt và nói tiếng Anh, tức là mình có thể dùng 2 ngôn ngữ, thì họ contact với mình là bây giờ họ muốn đưa cái level của mình lên. Họ đưa cái level của mình lên, mình có thể giúp được cái gì thì mình trình bày những cái project của mình trình bày là làm sao để có thể giúp được. Bởi vì tôi biết gần 2 triệu người Việt ở Mỹ này,
gần 2 triệu người Việt ở Mỹ, tôi cho là 1,5 triệu là ủng hộ cho Republican, cho 500.000. Những cái người đó là họ vô cho đảng Dân Chủ rồi, bởi vì họ biết là họ nghĩ đảng Dân Chủ cho họ tiền. Thực sự họ cũng chẳng ưa gì đảng Dân Chủ cả, nhưng mà vì cái đồng tiền là cái như phạt one phạt thu gì đó, họ chưa có cái khái niệm, họ chưa có kiến thức đó, cho nên họ vô cho đảng Dân Chủ. Thì tôi vẫn còn có 1,5 triệu người ủng hộ cho Republican. Vì vậy cho nên tôi mới trình bày hết những cái project của tôi là bây giờ làm sao để mà tôi có thể đưa Tổng thống Trump vào cái cộng đồng người Việt của chúng tôi, làm sao để mà đưa cái campaign này vào cộng đồng người Việt. Thì người Việt họ luôn lúc nào cũng rộng lòng mở ra để mà donation. Nhưng nếu có những cái mặt hàng nó liên quan tới Việt Nam, cộng đồng Việt Nam của chúng tôi, thì chắc chắn rằng họ sẽ mua nhiều hơn, chắc chắn họ ủng hộ nhiều hơn. Từ đó thêm nói chuyện với tôi và hỏi là bây giờ nếu như vậy thì mày muốn làm cái gì. Thì từ đó bắt đầu những cái project ví dụ như Zippo, rồi đó mũ có cờ Việt Nam, rồi everything từ từ bắt đầu mới ra đời. Thưa quý vị, thưa anh chị em, và cả một cái công việc nó rất là khó chứ nó không phải dễ. Nó rất là khó chứ không phải dễ. Khó là ở chỗ nào? Khó là ở chỗ đó là người ta không phải bỏ tiền vốn ra, mà chính mình phải bỏ tiền vốn ra trước. Mình bỏ tiền vốn ra, mình làm xong xuôi đó tiền gom về, rồi đó là họ cho mình 3% hoặc là 5%. Tức là khi mà mình bán được những cái đó, mình sell everything, không cần biết gì hết, phải không? Đó, vì vậy cho nên những người phải có lòng mới làm được, còn không có lòng không làm được. Làm sao anh chị em dám bỏ tiền vốn ra trước để làm? Họ đâu bỏ tiền vốn ra đâu. Họ bỏ tiền vốn ra nói là lỗ, là lỗ rồi, lỡ mày bán không được rồi sao? Rồi tụi tao mất tiền sao? Vì vậy cho nên nó khó. Có nhiều cái mà mình phải tính toán, có nhiều cái rất là khó, và mình dựa trên tấm lòng yêu Tổng thống Donald Trump, và mình dựa trên tấm lòng cái người Việt Nam tị nạn mình mới dám mạnh dạn làm điều đó thôi, chứ còn bình thường không dám làm điều đó đâu. Tôi nói thật với anh chị em. Vì vậy cho nên nó là có đôi khi có những cái mà nó, ví dụ như tôi có nói ổng về cái quality, tôi có nói ổng về cái quality của Zippo đó nó không có good lắm, thì ổng có nói là tao đã hỏi mày rồi. Thì bây giờ có 3 cái level. Một đó là những cái Zippo mà làm giống như là hồi cho lính Mỹ đó, tức là bên quân đội để đem Việt Nam đó, thì cái giá nó rất là cao. Cái giá mà mày bán ra 80 không ai mua hết đó. Rồi cái giá mà mày đòi viết bên hai mặt thì cái giá nó mày bán ra 60 không ai mua hết. Và anh chị em nhớ cái đợt đó mình hỏi tất cả những, và chúng ta biểu quyết là $30. Tuy nhiên cái quality của Zippo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó nó không được như ý, tôi biết điều đó. Nhưng mà cái quality của Tổng thống Trump với Tổng thống Diệm đó thì nó ok. Và trong cái đó là cái mà chúng ta có để mà vấn đề mà và kỷ niệm về vấn đề thời gian và không gian. Chứ thực tế ra bây giờ có đâu có nhiều người hút thuốc đâu. Có nhiều người order nói em đâu hút thuốc đâu, nhưng mà em order để làm kỷ niệm thôi, để mà thấy, để làm kỷ niệm thôi, chứ em đâu hút thuốc. Cái đó là rất là nhiều, thưa quý vị, thưa anh chị em. Và trong cái vấn đề làm sao để mà cái quỹ, làm sao để mà có cái quỹ, từ vì anh chị em chưa biết thôi nha, quỹ vận động rất là lớn chứ không có nhỏ. Muốn lên một cái tivi mà nó phỏng vấn mình đó. Hồi chiều hôm qua tôi hỏi ông đó, thì tôi muốn mời ông lên, ông hỏi là mày chạc ta bao nhiêu tiền. Tôi nói giỡn, tôi nói là $1,000. Ông nói too cheap, ông nói rất là rẻ. Tao mà lên một cái chương trình gì nó đòi tao không dưới 3.000 đó. Đó là khi mà lên mà nói chuyện rồi này nọ, khi mà lên những cái chương trình đó mất tiền lắm anh chị em, chứ không phải rẻ đâu. Thì tôi mới cười, tôi nói chứ mày là boss của tao, tao chọc mày chơi thôi, I'm joking, ok, it's free. Ông nói really? Thiệt không? Tôi nói thiệt. Trời ơi, tao bỏ tiền ra, tao đi làm, tao vận động được, tao mời mày lên diễn đàn của tao mà chẳng lẽ tao chặt mày 1.000? No way, không có đâu, tao cho mày free. Và trong cái chương trình của tao, mày muốn lên lúc nào mày chỉ cần báo tao trước một ngày là tao cho mày free. Mà khi mà vận động cho đảng Cộng Hòa, bất cứ thành viên nào, bất cứ người nào mà ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho nước Mỹ, đến với Huy Đức TV sẽ không trả một đồng nào, không trả một cent nào hết. Ok. Đó, thành ra cái vấn đề đó Huy Đức đặt lên cái hàng đầu nó như vậy. Tại vì mình biết rằng đó một cái điều là mất đất nước là mất tất cả. Bây giờ làm cho nhiều tiền vô đâu, rồi là cái đất nước Mỹ này nó lọt tay vô tụi là communist, nó lọt tay vào tụi socialist, là kể như nó lấy hết toàn bộ, nó lấy hết. Làm sao là mình phải đánh. Bởi vì tôi mới nói rằng đánh cho khô máu luôn, đánh khô tiền, vợ đuổi ra ngoài, đi ngoài đường cũng chịu luôn. Mà phải đánh trận này
đánh cho tới 4 năm, làm sao cho tới 2 năm tổng thống Donald Trump ra tranh cử mà phải đánh cho bằng được thôi. Chứ còn nếu mà thua đó, anh chị em cứ nghĩ đi, hồi nãy ông nói đó, đất nước này mà để cho đảng Dân Chủ nó lãnh đạo thì we are total lose. Ông còn biết được, ông là người Mỹ mà ông còn biết được điều đó. Ông còn chưa có sống dưới thời Cộng sản mà ông còn biết được điều đó. Huống hồ gì chúng ta là những nạn nhân của Cộng sản. Chúng ta đã từng bị mất nước, chúng ta đã từng bị mất nhà. 30 tháng 4 75 là chúng ta biết hết. Bao nhiêu tỷ phú, bao nhiêu triệu phú, bao nhiêu người giàu ở Sài Gòn đem được cái gì theo, lấy được cái gì theo. Cộng sản nó vô kể như nó lấy hết toàn bộ sạch sẽ chứ còn có cái gì đâu. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, vì vậy cho nên đó là làm bởi vì những cái tình nghĩa giống như vậy, làm với những cái support giống như vậy, thực sự nhiều khi mình cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi cũng nản lắm, chứ không phải không nản đâu. Có cái đặc biệt đó là bà xã mình, bà support mình, chứ gặp mà bà xã mà không có support đó, bà xã mà không ủng hộ đó thì mình gãy liền ngay tại chỗ. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, gãy liền ngay tại chỗ. Nhiều khi đó là như sáng hôm nay, hồi hôm qua đó, bà nói một câu mà phải nói cả đêm mình suy nghĩ, nó đau lắm. Nói trời, được có ngày nghỉ không mà ông chồng cứ ôm cái cục sắt không, ôm cái máy không nói chuyện với vợ được câu nào. Tuy rằng không có complain, không có giống như là nặng nhẹ gì hết, nhưng mà bà xã mình mới nói một câu vậy là một cái người chồng đó, đôi khi mình nghĩ mình cũng không có đúng, biết không? Làm cả một tuần thì cũng mình lo hết mọi việc rồi, cứ lo chuyện nước chuyện non này, là một tuần bà đi làm thì ok, bà không nói chuyện mình, nhưng mà được có ngày nghỉ mà mình cũng không dành thời gian. Nhưng mà làm sao dành thời gian được, không có dành thời gian được. Nói sorry em, bây giờ đó là anh cố gắng hết sức thôi chứ nó đâu. Bởi đôi khi đó nó nhiều cái mình không phải là giống như là cái toàn thời gian mà được trả lương để mà làm để như thế này thế khác. Có những kẻ đánh phá nó sao anh không có đi trôi trà để đi biểu tình, anh sợ thằng Đàm Vĩnh Hưng như thế này thế khác. Cái đống vấn đề đó không phải là sợ. Nhưng mà nếu anh chị em có một người vợ đang bệnh ở nhà, đi Cali đi này nọ, đi suốt, anh chị em có đi suốt được hay như vậy hay không? Mình đi giống như vậy là mình đã thấy quá nhiều rồi, Vì vậy cho nên mình không muốn lặp lại lịch sử tái diễn giống như là My SY đi riết cho đi luôn vậy thôi. Mà làm như vậy đó, bởi vì chị Ngọc Hạnh chỉ nói một câu là mình thấy rất là chính xác. Những cái người yêu nước như vậy, những cái người mà làm việc giống như vậy, họ thường cô đơn và họ thường giống như là cảm thấy là giống như là một mình vậy. Ok. Vì vậy cho nên nó là mong rằng là trong những cái đợt tổ chức tới ở Washington, nếu mà tôi tổ chức được một cái buổi biểu tình chống Joe Biden ở tại Washington DC, chúng ta không sợ gì hết cả. Chúng ta có cái First Amendment và chúng ta làm điều đó. Hoặc là một cái buổi rally, một cái buổi mà ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024 vào từ tháng 4 cho tới tháng 7, để tôi liên lạc với anh em để sắp xếp hết. Thì mong rằng tất cả các quý vị ủng hộ. Chúng ta trước mua vui, sau làm việc nghĩa. Trước chúng ta làm việc nước, sau chúng ta mua vui nghỉ vacation. Vì vậy cho nên tôi chuẩn bị hết tất cả những cái đồ này. Tôi nói ông là tôi đánh cái long term, và ông rất là support. Ông nói là mày nên làm. Tao nghĩ là cái cộng đồng người Việt của tụi bay đó là cái cộng đồng mà căm thù cộng sản nhất và là nạn nhân của cộng sản. Nếu mà cộng đồng người Việt mà bước ra trước, mà đi trước, thì tao nghĩ rằng tất cả những cái cộng đồng đó họ sẽ bước ra, họ sẽ ra liền với tụi bay liền. Vì vậy cho nên bây giờ đó là họ cứ sợ, rồi từ cái chỗ nhu nhược đó và tụi nó lấn tới, thì mình nghĩ bây giờ mình chẳng còn có gì để mất, mình chẳng còn gì hết. Okay? Vì vậy cho nên đó là tôi chuẩn bị hết đợt trước là 1.000 cái mũ, đợt này 1.000 cái mũ là 2.000 cái mũ để mình đi biểu tình, để mình đội như vậy cho họ thấy, cho tụi nó thấy là gì, là cái cộng đồng người Việt chúng ta support cho Tổng thống Donald J. Trump. Chúng ta đó là có cái quyền phát biểu như vậy. Vì vậy cho nên đó là mong rằng tất cả các anh chị em làm sao chúng ta sắp xếp cái chương trình và sắp xếp ủng hộ. Ok, sắp xếp ủng hộ. Rồi, cảm ơn quý vị, quý anh chị em rất là nhiều. Thank you anh chị em. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Chúng ta phải làm gì đó thôi, chứ còn giống như là
Yeah. Mà nếu tổng thống Trump năm 2024 không ra tranh cử nữa thôi, mình giải nghệ thôi chứ mình làm gì. I don't trust nobody except for Donald J. Trump. Anh em nghe ông nói không, Joe Biden, Obama, Bill Clinton làm những cái family mà criminal. Obama trước khi ra làm thượng nghị sĩ không có một đồng tiền, trong nhà băng không có tiền nữa, chứ đừng nói làm đó là bao nhiêu là xài bấy nhiêu. Mà vừa ra tranh cử thôi là tự nhiên có người cúng cho Obama một cái nhà 3 triệu đô la, donation cho Obama một cái nhà 3 triệu đô la. Thì anh chị em nghĩ tiền đó ở đâu ra, tại sao giống như vậy? Đó, vì vậy cho nên chúng ta hiểu được hết tất cả những cái đó. Có đôi khi tôi nói đó anh chị em không tin, nhưng mà để cho những người Mỹ họ nói, anh chị em sẽ thấy được. Và ông ta nói rằng trong cái thế hệ con chúng ta, tức là cái second, trong cái thế hệ mà trẻ nó lớn lên đó, nó chẳng biết gì về lịch sử của Mỹ cả, nó chẳng biết gì về Mỹ cả, cứ là TikTok tắc tích gì đó, rồi đó là làm những cái mà giống như thế kia thôi. Chứ bây giờ hỏi nó như vậy là nước Mỹ này total loss rồi. Nếu mà ông nói một câu rất là hay, ông nói một câu là gì? Nếu như mà chúng ta để mất đi một thế hệ, we lost one generation, chúng ta mất đi một thế hệ, để một cái thế hệ đó mà nó ủng hộ cho cộng sản, ủng hộ cho socialist, tức là chúng ta sẽ mất vĩnh viễn. Hồi nãy tôi quên hỏi ổng là mày nghĩ đất nước Mỹ này nếu mà để cho Joe Biden hay là đảng Dân Chủ mà nó thắng năm 2024, nó có 4 năm nữa, thì đất nước Mỹ này liệu còn là một cái đất nước là tự do hay không, hay là nó đem cái chế độ cộng sản nó áp đặt cho đất nước Mỹ. Ok, rồi cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất là nhiều. Thank you, I love you all. Thank you anh chị em. Hy vọng rằng mình sẽ cố gắng làm sao ổng làm xong cái media tự do đó, freedom media đó, rồi là mình sẽ thông báo và mình mời ổng lên một lần nữa để mà giống như là làm sao để chỉ cái detail, làm step by step như thế nào để chúng ta có thể có một cái sân chơi được tự do. Rồi cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất là nhiều. Đó thì bây giờ đó ổng nói rằng cái medal đó là khỏi cần gửi ngược lại ổng. Ok, khỏi cần gửi ngược lại ổng. Mình có thể là gửi cái này cho anh chị em tự điền tên vô, hoặc là mình sẽ điền tên vô cho anh chị em luôn. Ok, rồi cảm ơn quý vị, quý anh chị em rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất là nhiều. Kính chúc quý ông bà, quý anh chị em nhiều sức khỏe. Thank you, I love you all.